diagnosis, surgery, we have these treatments, chemo, radiotherapy, hormone therapy. So what is the goal of these treatments? Is it to tackle cancer or eradicate, eliminate it fully? ஸோ இப்போ வந்து டயக்னோஸ் பண்ண அப்புறம் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம். அது வந்து இந்த HER2 பாசிட்டிவ், ட்ரிபிள் நெகட்டிவ், அப்புறம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா கட்டியினுடைய அளவை குறைச்சிட்டு அப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். சில சமயம் குறைக்கும்போது பிரெஸ்ட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. குறைக்கிறப்பறம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கூடிய ஃபீஸிபிலிட்டி வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸுக்கு முன்னாடி கீமோதெரப்பி மேட்டர்ஸ். ஆமாம், டியூமர் சைஸ், அந்த ஸ்கின் இன்வால்வ்டெல்லாம் நோடு அதெல்லாம் மேட்டர்ஸ் டு டிசைட் வெதர் வி ஆப்ரேட் பிஃபோர் ஆர் கிவ் கீமோதெரப்பி பிஃபோர். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு முதல்ல ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ நிறைய பேரோட டவுட் என்னென்னா, நீ தான் ஆப்ரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எடுத்துட்டல, அப்புறம் எதுக்கு திருப்பியும் கொடு. ஸோ இது வந்து திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பை குறைக்கிறதுக்கு. இப்போது இஃப் யூ சி, வீடு கட்டுறோம், வீடு கட்டி ஒரு கபோர்டு வைக்கிறோம், ஒரு லாக்கர் வைக்கிறோம், ஒரு கபோர்டு வைக்கிறோம், அப்புறம் அந்த ரூமுக்கு ஒரு டோர் வைக்கிறோம், அதுக்கு ஒரு புட் வைக்கிறோம், ஒரு வெளி வாசலில் ஒரு டோர் வைக்கிறோம், அப்புறம் காம்பவுண்டுக்கு ஒரு கேட் வைக்கிறோம், அப்புறம் என்டையர் காலனிக்கு ஒரு கேட் வைக்கிறோம். ஸோ லேயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் எதுக்குன்னா, அது வந்து ஒரு நாட் டு லெட் எனி ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒரு திருட வந்து எடுத்துன்னு போயிடக்கூடாது. அது மாதிரி தான் வாட் எவர் ட்ரீட்மெண்ட் தட் எடுத்தாச்சு, அதுக்கு மேலே அந்த whatever treatment we gives that layers of protection to prevent a possible recurrence. So அதில் ஒன்று இந்த கீமோதெரப்பி, அப்புறம் ரேடியேஷன். ஸோ கீமோதெரப்பி வந்து some medicine that is given as a drip intravenously. அது வந்து circulates in the entire body. அந்த சர்க்குலேஷனில் இருக்கக்கூடிய டியூமர் செல்ஸ் that we cannot identify, அதை அழிக்கிறதுக்கு கொடுக்கறது கீமோதெரப்பி. அதே மாதிரி ஹார்மோன் தெரப்பி. ஸோ கீமோதெரப்பி ஹார்மோன் தெரப்பியும் அட் சேம் டைம் சேர்ந்து கொடுக்க மாட்டோம். கீமோதெரப்பி முடிச்சுட்டு தான் ஹார்மோன் தெரப்பி கொடுப்போம். ஹார்மோன் தெரப்பி வந்து ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் டியூமர்னால் வேலை செய்யும். அப்போ தான் இப்போ ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் டியூமருக்கு, ஈஸ்ட்ரஜன் நெகட்டிவ் டியூமருக்கு அது வேலை செய்யாது, அவங்களுக்கு அது கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஹார்மோன் தெரப்பி என்ன பண்ணும், ஈஸ்ட்ரஜனை போய் பிளாக் பண்ணும். ஈஸ்ட்ரஜன் உற்பத்தியே பிளாக் பண்ணும், இல்லை ஈஸ்ட்ரஜன் போய் வேலை செய்கிற இடத்துல அது பிளாக் பண்ணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஈஸ்ட்ரஜனால் தூண்டுதல்னால வளரக்கூடிய டியூமர் ஈஸ்ட்ரஜன் இல்லாத என்ன ஆகும், அந்த டியூமர் திருப்பி வரதுக்கான வாய்ப்பு குறையும். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டு 5 to 10 years ட்ரீட்மெண்ட். டேப்லெட்ஸ் பெருசாக மேஜர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது. சில ப்ரிகாஷன்ஸ் அதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கணும்னு, இதை கொடுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சர்க்குலேட்டிங் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டியூமர் செல்ஸ் இருந்தால் குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள். இப்போ இந்த ரேடியோ தெரப்பின்னு கொடுக்குறது, இந்த ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்கறது வந்து ஆப்ரேட் பண்ண இடத்துல அந்த பிரெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கறது, சம்டைம்ஸ் இங்கே நெக் நோட்ஸுக்கு கொடுக்கறது. இது வந்து அந்த இடத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம், பட் த கட்டி வாஸ் சச் ஆஃப் சர்டன் சைஸ் ஆர் லிம்ஃப் நோட்ஸில் இருந்தது. இந்த லிம்ஃபோவாஸ்குலர் இன்வேஷன்ஸில் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் பேத்தாலஜி ரிப்போர்ட்டில் படிப்போம். ஸோ அங்கேருந்து லோக்கலாக திருப்பி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால், ரேடியேஷன் அந்த இடத்துல கொடுக்கறதுனால அந்த இடத்துக்கு வர்ற வாய்ப்பும் குறையும். அப்புறம் sort of as a consequence திருப்பியும் பின்னாடி திருப்பியும் மற்ற இடத்துல வரதுக்கான ஓவரால் சர்வைவல்னு சொல்கிறது, அந்த அவுட்கம்ஸும் கெட்ஸ் பெட்டர் வித் கிவிங் ரேடியோதெரப்பி. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த HER2 பாசிட்டிவ்னு ஒன்று இருக்குது, இது எல்லா டியூமர்லையும் இருக்காது, ஒன்லி about 30% ஆஃப் டியூமர்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ இந்த டியூமர் HER2 பாசிட்டிவ்ன்ற ஃபீச்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆன்டி HER2 ட்ரீட்மெண்ட் 1 வருஷம் வரைக்கும் கூட கொடுப்போம். ஸோ அது ஹார்ட் மானிட்டரிங் பண்ணணும், இது கொஞ்சம் ஹார்ட்டை பாதிக்கலாம். ஸோ ஹார்ட் மானிட்டரிங் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பீரியட் கொடுக்கறதுனால இது என்ன பெனிஃபிட்னா, அது திருப்பி வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸை குறைக்கிறோம். ஜீரோவாக ஆக்க முடியாது, குறைக்கலாம். இப்போது ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது எனக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுது, வெதர் இட் இஸ் கீமோ ஆர் ரேடியோ, ஹவு டு ஐ நோ? ஸோ இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்தோம், நியோ அட்ஜுவன்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம். கட்டி இருக்குது, பேஷண்ட் டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம், எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கட்டி குறையிறது தான் எஸ் எ மார்க். ஸோ பிரெஸ்ட்டு நல்லா வீங்கியிருக்கும், கட்டி பெருசாக இருக்கும், தோலெல்லாம் திக்காக இருக்கும், அக்கிளில் கட்டி இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து இதனால தான் நம்ம கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம் முதல்ல எடுத்தோடனே. ஸோ அந்த கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது அந்த கட்டி சுருங்கிறது தான் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ். அது எவ்வளோ கிளினிக்கலாக பார்க்கும்போது தெரியும் நமக்கு, நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இவ்வளோ இருந்தது அப்படிங்கிறது, அது சுருங்கி குறைஞ்சி வரும். அந்த பிரெஸ்டே சாஃப்ட் ஆகும், லைட் ஆகும், கட்டி கரையும். அதுதான். இப்போ சப்போஸ் வேறு எங்கேயாவது பரவி இருந்து அது எக்ஸ்ரேலையும் ஸ்கேன்லேயும் சைஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா,
ஸோ அந்த சைஸு குறையலாம் வித் ட்ரீட்மெண்ட். கிளினிக்கலாக நம்ம கை வச்சு பார்க்குறது இல்லாமல் பேஷண்ட் ஃபீல் பண்ணுற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாமல் எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதில் எவ்வளோ குறையிறது அது பார்க்கலாம். ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, எடுத்துட்டோன்னா அப்போ ஒரு மெஷர் இல்லை. ஆப்ரேட் பண்ணி நான் எடுத்துட்டேன், எடுத்ததுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம், அப்போ எனக்கு மெஷர் இல்லை. எதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த சர்க்குலேட்டிங் டியூமர் செல் ஃப்ரீ டிஎன்ஏ அதெல்லாம் இருக்குது, பட் அதெல்லாம் இன்னும் டெஸ்ட் தட் நீட் லாட் ஆஃப் வேலிடேஷன் இப்போ ருட்டீனாக எல்லாருக்கும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் தெர் இஸ் நோ மெஷர் டு டிசைட் ஹவு த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். வி ஜஸ்ட் டிசைட் தட் இட் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் வி கிவ். ஸோ இன் அ வே இட் இஸ் பிளைண்டு தான். வந்து கண்ணை கட்டி விட்டுட்டு அங்கே ஷூட் பண்ணுன்னா ஷூட் பண்ணுற மாதிரி தான். அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற அனுமானத்தில், ப்ரூஃபோடு கொடுக்கல, அனுமானத்தில் கொடுக்குறோம். அதுதான் ரிசர்ச் இஸ் நவ் மோர் அண்ட் மோர் ரிசர்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் வேர் வி கேன் instead of giving blindly, instead of giving without a target, without a measure, so measure கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் டார்கெட் கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் டார்கெட்டடாக ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுலையும் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்போது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எனி ஸ்பெசிஃபிக் நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டயட் இதுதான் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ சிலதெல்லாம் பிடிக்காது. ஸோ புளிப்பாக காரமாகலாம் சாப்பிட முடியாது. இப்போது வாயிலெல்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஸோ எது ஒத்துக்கிறதோ அதை சாப்பிட சொல்லுவோம். அண்ட் வி டு நாட் ரெக்கமெண்ட் கொஞ்சம் பிளாண்டாக கொஞ்சம் எது ஒத்துக்கிறதோ அது மாதிரி எடுத்துக்க சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம ஊரில் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் டயபெட்டிக்ஸ். ஸோ அதனால் அவங்களெல்லாம் வி டிஸ்கரேஜ் தெம் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஜூஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் பிகாஸ் சுகர் ஷூட் அப் ஆகிடும். ஸோ நாங்கள் கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டிராய்ட்ஸ் வேறு கொடுப்போம், ப்ரீ மெடிசன். ஸோ அதனாலேயும் வந்து என்ன ஆகும், சுகர் ஷூட் அப் ஆகும். ஸோ அதனால் தே ஹாவ் டு பி, நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃப்ரூட்டு தான் வந்து இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹெல்ப்னு நினச்சிட்டு நிறைய ஃப்ரூட்டாக சாப்பிட்டு ஒன்று வெயிட் போடும், இன்னொன்று சுகர் கண்ட்ரோல் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் ரெண்டாவது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் டு பி பேலன்ஸ் ரைட் த்ரூ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லைக் கோயிங் ஓவர்போர்ட். நான் எனக்கு ஒரு பேஷண்ட்டு பாமோகிரானட் கொடுத்தா கேன்சர் குறையும் அப்படின்னு இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் பாமோகிரானட்டாக கொடுத்து 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் என் பாமோகிரானட் பார்த்தாலே எனக்கு அந்த அளவுக்கு பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஜென்ரலி டியூரிங் கீமோதெரப்பி வி டிஸ்கரேஜ் பேஷண்ட்ஸ் டு டேக் அ லாட் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ். எங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வி டு நாட் ரெக்கமெண்ட் டூ மெனி வைட்டமின்ஸ். அவங்களா எடுக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம், பட் நாங்கள் வி டு நாட் என்கரேஜ் டூ மெனி வைட்டமின்ஸ். இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் போது சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இஸ் இட் சம்திங் தே ஷுட் வாட்ச் அவுட் ஃபார்? நாட் ஓன்லி கெயின், லாஸ் ஆல்சோ. லாஸ் மேபி பிகாஸ் யூ நாட் ஈட்டிங் அடிக்வேட்லி அண்ட் அந்த கீமோ சிலலாம் பிடிக்காத போகிறதுனால லாஸ் இருக்கலாம். பட் இப்போ லாஸை விட வி சி ஒன்லி கெயின். லாஸ் இருக்கிறதே இல்லை, we see only gain because of various reasons. ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக அவங்க பண்ணுற நார்மல் டே டு டே வேலை நின்று போயிடும். ஸோ சுற்றி இருக்கிறவங்களும் உடம்பு சரியில்லை பண்ணிடும். ஆமாம், வேலை செய்கிறது நின்று போச்சுன்னா ஸோ கேலரி ஸ்பெண்ட் வில் பிகம் லெஸ். ரெண்டாவது அப்படியே உடம்புக்கு முடியலன்னு அப்படியே 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஜூஸும் அதுவும் கொடுத்து என்ன ஆகும், தென் வேலையும் இல்லை, அதே சமயம் ஈட்டிங் ஆல்சோ மோர் அண்ட் பேயிங் மோர் அட்டென்ஷன் டு வாட் யூ ஈட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பண்ணும்போது வெயிட் கெயின். அண்ட் ஆல்சோ வி கிவ் தட் லிட்டில் ஸ்டெராய்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அதுவும் சம்டைம்ஸ் வெயிட் கெயின். ஸோ அது டெலிபரேட்லி ஒன் ஷுட் வாட்ச் அவுட். ஸோ இன்ஃபேக்ட் வி டெல் தெம் normal sensible food, no going overboard, whatever you can do continue to do. Some amount of physical exercise helps. So வெளில போனால் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும், வாக்கிங் கூட எல்லாம் போகாமல் இருப்பாங்க. Any specific set of physical exercise you would recommend? ஸ்பெசிஃபிக்னு இல்லை, whatever they can continue to do. ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் in terms of weight training, lot of aerobic activity. காம்படிட்டிவாக முன்னாடி பண்ண மாதிரி பண்ண முடியாது, பட் whatever they can. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து திருப்பியும் நடக்கலாம், yoga பண்ணலாம், whatever they can do at, and then pranayama. All this has one, it keeps your mind and body busy, it has a calming sense, and it has been shown by research also people who stay active like that tend to do better, tend to have lesser side effects. And the treatment both there are a lot of mood swings and I can't call it depression, but still for the want of word I'm calling it depression. No, depression undu irukku. Okay. ஸோ அதை எப்படி அவங்க டேக்கிள் பண்ணுறாங்க? ஸோ அதுதான் அங்கே ஒன்று வேறெவர் கவுன்சிலிங் அப்ளைஸ் அண்ட் டாக்கிங் டு பீப்புள் அண்ட் கீப் பாசிட்டிவ் குரூப் ஆஃப் பியர் சப்போர்ட். ஸோ தட் இஸ் வேர் our support group and all helps. So network with
people who've already experienced. So அதுலேயும் we have to select people who can talk to them, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. பயந்து. ஆமாம். ஸோ வேர் reassuringly see this too shall pass. Now I also had all these things but now look I'm better. அந்த மாதிரி. And then and I think in a lot of ways like keeping mind, people pick up new skills around that time. Yeah, there's nothing one can do, sit at home and do. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது how can they engage? So there are a lot of resources. If you look at MD Anderson website, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா a lot of support group activities, networks. So people take up different things. Some people do journaling. I've seen patients who do video journaling. What else your patients have done during that? So I think I've seen people doing video journaling. இப்போ வந்து with all the smartphones and all the cameras, every step of the way they record it. And so video journaling. Writing, people write. I know one patient who did a lot of Facebook posts during her treatment right through. People do art. I know one lady who did, for every cycle she did artwork, and beautiful, and it was progressively a nice theme, and it actually brought out what all she went through in it, and she actually exhibited it also. And people write stories with their experiences. And so I know somebody who learnt a new skill during that time, quilling. A lady actually, one of our patients said she did artwork. So every day she would actually do a painting, picture, different ways. People cope with it in different ways. And so support group actually really helps. So when you keep your mind and body active with a focus, it takes your mind off that worry and also has something to look forward to. And so it no longer is and then time flies, and before you realize like it's all done. Yeah, it's all done over there. My treatments are over. So what next? So the treatment alla mudinjana, then recovery. So I often tell this to the patients. So 10 மாசம் pregnancy, 10 மாசம் pregnancy-க்கு your body changes, and then everything changes, physiology changes. Then you have the baby, then you have more work. அப்போ இப்போ டெலிவரிக்கு ஏன் வந்து நம்ம ஊர்லலாம் நம்ம கல்ச்சர்ல எல்லாம் வந்து அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க? Why? Because one, to nurture them and to nourish them during the pregnancy, to help them with the delivery. And இன்னும் 3 மாசம்லாம் வச்சுருந்து அப்புறமா அதெல்லாம் நாமகரணம் அது இதெல்லாம் பண்ணி தான் அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. And that in Kerala, if you go, there's a lot of things that you to do to the mother and the baby to recover their strength and adella edukku to recover, and then to get back into normal activity after a period of say 5 months, 3 months, ipala becoming sometimes even 1 year. And so the body recovers for you to get back to a normal activity. And the cushioning idukkum kudukanum. So what happens? It's not like as soon as my treatments are over, I'm ready to. No, treatments are tough, difficult. So you psychologically, physiologically, and so you need to recover. It is very weary for everybody. 6 months, 8 months. People around you also. So for patient ke impatient ah irukum. எப்படா நான் வேலைக்கு போவேன், எப்படா நான் திருப்பியும் பழையபடி பழைய எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு பண்ணுவேன், ஐ வாண்ட் டு கோ அவுட், ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ், ஐ வாண்ட் டு டூ தட் எல்லாம். அது வந்து இயலாமல் போகும்போது கோவம் வரும், வருத்தம் வரும். அப்புறம் அப்போ ஏதோ நமக்கு இன்னும் முடியல போல இருக்குங்கிற ஃபியர் வரும். பீப்புள் அரவுண்ட் யூ, ஹஸ்பண்ட், மாமியார், அம்மா, அப்பா, சில்ட்ரன். So how long does it take to get back to my source? It takes even up to 6 months sometimes. And each patient is different. Some people bounce back straight away, some people need longer time. It all their body makeup, their mental makeup. So you need to give that processing time for the body to recover. அதில் வந்து அது ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் they shouldn't get impatient. Children also. So அவ்வளோ நாள் அம்மா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா, ட்ரீட்மெண்ட் டைமில் suddenly like everything comes to a standstill. அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு படிச்சு வந்து பண்ணுவா அப்படின்னா she is not, she doesn't have the same energy levels. Fatigue is a major issue after treatment. During treatment ஒரு பக்கம், ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு 10 பேருக்கு சர்வசாதாரணமாக சமைச்சது ஒரு நாள் பூரா லைக் டியூரிங் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் தட் ஐ ஒர்க்ட் as an IT specialist, as doctor, as a doctors themselves can be patient, no, as teachers. இப்போ என்னால் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாலே ஐ பிகம் டயர்ட், கொஞ்ச நேரம் வேலை பண்ணாலே ஐ பிகம் டயர்ட், ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நேச்சுரல், இட்ஸ் நத்திங் டு கெட் வரிட் அபவுட். So in due course of time, in due course it will get better.
So nutritionally adequate food, adequate exercise, give that understanding to yourself and make everybody understand that yes, it is not as easy as it was before for me, it is slowing me down. Aduketa mari work around. So there's another thing called chemo brain, chemo fog. So chemotherapy and the cognitive disturbances varum along with hormone therapy kuda. The estrogen is very important for your cognition. And that's why women are smarter because of the estrogen. So the estrogen mattupadum during treatment and the cognition gets affected. Memory. So pannadhe thiruppi panna vendirukom, sonnadhe thiruppi purinjika vendirukom. So it's so work around it. So that's why I say instead of complaining and blaming. Make it down. Notebook at the points note panikalam, phone la note panikalam, that checklist. So end of the day check, have you completed all the tasks? Did I do this? Did I do that? Sudokus, do sudokus, do crosswords. Mind job. Yeah, and then learn a new language. That helps you to sort of recover from it, and you have to be proactive about it. Thing is accepting and being forgiving to yourself first. I think you have to do it yourself first, and then only others will do. Not today may not be the same as yesterday. Yeah. So I mean regarding their physique also. Yes. So ஒரு நாளைக்கும் ஒரு விதமா அந்த உடம்பு மாறிட்டு react பண்ணிட்டே இருக்கு. One more question is what if the patient doesn't want to go for a treatment? That is challenging. So if somebody is already 70 years, 80 years and they don't want surgery, they don't want chemotherapy. I've had patients tell that to me, I've lived my life. Why should I at this age go through all these difficult treatments? Fair enough. So instead of frightening them with too many options, so you should be able to discern who's that person who's going to want that, and that two-way conversation helps, understanding them helps. So I have a good number of patients with only hormone therapy. இப்போ 75, 80-year-old patient or even 72-year-old patient with a lot of medical issues. Doing surgery for them may actually turn out to be more risky than the disease itself. So during that patient, the estrogen dependent tumor இல்லையான்னு பார்ப்போம். Estrogen dependent tumor na what we can do? அந்த ஈஸ்ட்ரஜனை பிளாக் பண்ணால் அந்த டியூமர் அப்படியே கண்ட்ரோலில் ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்கலாம், நல்லா குறையவும் செய்யும், குறைஞ்சும் போயிடும், சில சமயம் அது காணாமையும் போயிடும், அதே அளவில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் தட் இஸ் ஓகே டு டூ இல்லையா? ஸோ அதை கொடுத்தா ரொம்ப ஹாப்பியாக அது மாத்திரை எடுத்துகிட்டு 3 months 4 months ஒரு செக்அப் வருவாங்க. அண்ட் இட் மே பி பாசிபிள் சம்டைம்ஸ் இட் ரீஆக்டிவேட்ஸ். அப்போ அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம், we can add another drug, manipulate with another drug or deal with it at that point. But இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறதுக்கு something can be done. So இதெல்லாம் we have to understand their social background, understand their patients. So depending on the patients. So if somebody doesn't want any treatment at a much younger age, they have a good life expectancy, treat பண்ணா இன்னும் நல்லா நிறைய நாள் இருக்கக்கூடும், அவங்க if they refuse, it's challenging. So அதுக்கு we have to understand what is the fear. It could be something as simple as losing the hair, or could be as simple as losing the breast. So அது என்ன fear, or it could be, I had a patient who was afraid of anesthesia. So anesthesia கொடுத்தா முழிக்க மாட்டோம் திருப்பி அப்படின்னு. ஸோ அது என்ன ஃபியர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பர்டிகுலர்லி அட்ரெஸ் பண்ணோன்னா these things can be overcome and we can deal with it. அதுக்கு அவங்களும் நம்மக்கிட்ட வரணும், அந்த டிசிஷன், இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸோட இதுதான் எனக்கு ஃபியர்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அது ஹெல்ப் பண்ண முடியும். அது தெரியறதுக்கு நம்மளும் we have to make attempts புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ lot of times you just feel you're in one position where I'm a judge மாதிரி, I give a verdict and then you have to listen to whatever I say, like அந்த மாதிரி இல்லை. It is a two-way process. You have to understand their need and their social circumstances, their fears, and address each one of them to make them see your point of view. And as you said, the fear of hair fall seems to be rampant. Yeah. So அந்த மாதிரி ஃபியர், அந்த கீமோனோட எஃபெக்ட்ஸு, ரேடியோதெரப்பியோட எஃபெக்ட்ஸு, அதை எப்படி how do we help them to manage? ஸோ இந்த ஹேர் ஃபால் அது 2 things that worry them. ஒன்று அவங்களுக்கே ஒரு பயம், திருப்பி வந்துருமோ வராதோன்ட்டு. ரெண்டாவது what will other people think. It's more than what will other people think தான் is the main thing. ஸோ அது கீமோதெரப்பி கொடுத்து அந்த 2வது சைக்கிள் அப்போ தான் முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். ஸோ வி இன்ட்ரடியூஸ் தட் அப் ஃப்ரண்ட். சொல்லாமல் பண்ணோன்னா கொட்டி போயிடுத்து
அப்படின்னு அடுத்த சைக்கிளுக்கு போகாமே இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அது சொல்லிட்டோம்னா they are prepared for it. So in 2-3 ways they prepare for it. So நம்ம ஊரில் வந்து சில communities it's easy for them to shave their hair. மொட்டை அடித்து சாமி கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறது, ஒரு வேண்டுதல் பண்ணிக்கிட்டோம் கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ generally Brahmins don't do that, but other communities they are more than happy to go and do a மொட்டை. And it also saves them a lot of questions. So நான் திருப்பதி போனேன் முடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், எங்கள் பழனிக்கு போனால் முடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன், எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனால் முடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது it's easy to tell others. So அது ஒரு possibility. So doing, and it's also psychologically it gives them that strength that I've prayed, I've put my application for this, I've started it off as in a positive note that a lot of people do it. அது ஒரு strength it gives them. ரெண்டாவது wigs. ஸோ இப்போ நிறைய இடத்துல நல்ல ரியலிஸ்டிக்காக விக்ஸ் கிடைக்கிறது. அண்ட் ஸோ அவங்க முடி விழறதுக்கு முன்னாடி we give them contacts where they can go and get their wigs done. So some are very daring, they go and explore new hairstyles, short வெட்டிக்கிட்டு different hairstyles. ஸோ அது possibility. And they go right through with a wig, and அப்புறம் வளர ஆரம்பிச்சோன்னா wig தூக்கி போட்டுருவாங்க. மூணாவது ஸ்கார்ஃப்ஸ். ஸோ தலைமுடி வச்சுக்கிட்டு தொப்பி போட்டுக்கிறோம்ல ஸ்டைலுக்கு. So அது மாதிரி there are a lot of possibilities of hairstyles with scarves. So அதெல்லாம் அந்த that can go with your dress and அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். And each one again, some people don't use anything, purses kambata look. So it's very smart actually they look very cute, very nice with particularly with your chemotherapy and all that nutrition and little bit of steroids that we give, they'll be glowing actually. And so it's all the way you perceive. Glass half empty or half full. Half full எடுத்தா ஐயோ half full-ஆ இருக்கேன்னு சந்தோஷப்படலாம், half empty-னா half empty-ஆ இருக்கே அப்படின்னு வருத்தப்படலாம். So it's all attitude, and I think a lot of the way that we communicate to them also helps them to see it in a different way. It grows back. That's the most important thing. They have to understand that after treatment it grows back nicely. நிறைய பேருக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் அழகாக most of the side effects seem to be reversible. Yeah. Okay. So அந்த reassurance இருந்தா they cope with it. There's also one more possibility now. They call it cool cap. So இந்த cold nitrogen kind of liquid nitrogen வச்சு அந்த cold caps வைக்கும்போது நல்லா கோல்டாக இருக்கும், ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்ச மாதிரி. ஸோ அங்கே வந்து என்ன, the principle behind it is when you keep something as cold as that on your head when chemotherapy medicine is being given, and the மருந்து does not circulate to that scalp. It's called scalp cooling. Yeah, but isn't it is it okay if it the is, medicine doesn't go there? It's relatively safe, and there is some small worry in the triple negative cancers, can it seed itself and irukku, but I think world over everybody is using, and it's not a major concern. அங்கே ஸ்கேல்புக்கு போனால அந்த இடத்துல இருக்கன்ஸ் வருங்கிறது it's not a major concern. And the cooling வந்து does it work all the time? Short hair இருக்கவங்களுக்கு it seems to work, and then long hair, and about 50 to 60% of the hair you can save, and கொஞ்சம் இருந்தா somehow they adjust, and so அதுவும் it's possible.